I am Dr. S. N. Narasingan, Vice President of the World Hypertension League. You may be wondering what is this World Hypertension League? It is a big organization in the world which has got more than 100 societies across the globe. About 80 societies which had become members, about 20 societies are associate members under WHL banner. The WHL has been doing wonderful job in the last few years, and the one of the event is the World Hypertension Day, which need to be commemorated every year. They had selected 17th May as a World Hypertension Day. Why this World Hypertension Day? You may be wondering what is going to happen during this particular day. This day is created mainly to create an awareness among the people, general public, about high blood pressure or hypertension. You must know what is high blood pressure, hypertension, which I will tell you. So the World Hypertension League not only concentrates on the awareness, but also proper screening of blood pressure. How to screen the patients for blood pressure measurement. How to use the machines, what is available with us today. How best we can probably arrive at the proper diagnosis of high blood pressure. These are the things which are being promoted or disseminated as information from the World Hypertension League, which is going to spread across the globe. This World Hypertension Day not only concentrates on awareness, screening, but also control of blood pressure. Control of blood pressure, how best we can control the blood pressure. Is it only with the lifestyle modification, or is it combined with lifestyle modification with the drugs? And people are recommending, these are the messages that they are giving it depending on the blood pressure, what is diagnosed in a particular individual. So the guidelines are framed by various societies. The World Hypertension League promotes those guidelines and then incorporates that into the World Hypertension League newsletters also, so that the public will get benefited about this high blood pressure. Why high blood pressure? This high blood pressure is considered as a silent killer, because without any symptoms, the patient can go on and on till he breaks the blood vessel in the brain, till he gets heart attack, till he gets heart failure. Slowly, he may get into the problems of kidney failure. It can also affect the blood vessels, various parts of the body. The lower limb blood vessels can get affected, upper limb blood vessels can get affected. Suddenly, the patient's heart rate can become abnormal. It may be probably 300, 200, which is called as atrial fibrillation. And that will also produce in the form of stroke also, can happen as a complication of this atrial fibrillation. In addition, these patients can also get into problems of dementia. This is most important because the dementia is the one which is not noticed by many people who are taking the healthcare in their hands. The healthcare provider need to understand what is dementia. The dementia can occur in those people with uncontrolled hypertension, even if they are middle-aged people. Not that it should occur only about around the age of 60 or 70 years. It can occur even at the age of 40, 50 years also. I have seen a number of patients like that coming and telling me that the memory is going down. That is because the blood pressure, which is very high. So you need to control the blood pressure. If you are able to control the blood pressure properly, the dementia will also be reduced. The cognitive difficulties will also become reduced. So we need to concentrate on all these issues. That is why the World Hypertension Day is getting commemorated on this particular day as an event which will create awareness, which will create about screening, which will create about the methodology of the blood pressure measurement, the proper diagnosis of blood pressure, and then the complications which need to be highlighted to the patients and the public so that they will become aware about the complications and then they will seek medical advice quickly. Today, we have arranged free health camp here, particularly focusing attention on how blood pressure can be measured. A normal blood pressure, which was used in the olden days, was a mercurial manometer where the doctors used to pump it and then the mercury will go up and then they try to put the stethoscope and then examine. So that is the one which was being practiced many, many years ago. And of course, for the past 20 years or so, we stopped doing it because the mercurial problems are encountered across the globe as one of the important environmental poison. So we don't want to use mercury anymore. People have now designed various instruments which are called automated oscillometric devices are available. Semi-automatic oscillometric devices are available. These devices are patient friendly and you can probably measure the blood pressure any number of times even at home. The small blood pressure apparatus which are now being used for you people to undergo the blood pressure measurement here are the one that is recommended by all of us. If you are able to buy that particular machine, it is possible to examine not only your blood pressure,
your patients, your people who are at home, their blood pressure can also be measured. Even children who are obese, they need to be submitted for a blood pressure estimation. Please remember that the blood pressure is the one that can occur not only due to genetics, but also due to environmental factors. The environmental factors are playing a major role in the acceleration of the blood pressure, and the genetics probably play a single role or a smaller role. You need to understand that. What are the environmental factors? Poor dietary habits. In the sense, we try to probably depend on the fast food and then the processed food, or the one that is containing high saturated fat, high cholesterol content food. All those things are being enjoyed by our people. I think it is the one thing that is being as an important activity by the youngsters, particularly when they are working at home or when they are working in the office. Also, they buy something and then bite it. Burgers, cheese, butter, all those things. No saturated fat. One thing that accelerates the blood pressure. All the food items contain high quantities of salt. Normally, in our country, people are consuming more than 10 grams of salt. What is recommended today is only less than 5 grams of salt. It is 1 teaspoonful of salt. You take it, take away the top of it. What is remaining in the spoon? Tablespoon, not tablespoon, is only spoon, teaspoon. That teaspoon that contains only 5 grams of salt. That is the one that is recommended for the entire day. I think it is easy. Your taste buds will get used if you are going to reduce your salt, and after some time, no, you will feel that you will have a normal taste. It is going to take only about 10 days for you to appreciate that there is a reduction of salt. In United Kingdom, people have reduced the salt content in the bread, and they started supplying it to people without informing them. The people did not appreciate any sort of reduction in the salt content of the bread. So all of them had the same quantity of salt which was used. They were probably imagining the same quantity was used, but they reduced the salt content. But they were able to appreciate the same taste of the bread. So I'm trying to tell you that you need to reduce the salt in your diet. That's the most important culprit, not only for the initiation of blood pressure, but also an acceleration of blood pressure, not acceleration of the complications, including stroke and heart attack. If you reduce the salt, you can reduce the complications. If you reduce the salt, you can reduce the onset of blood pressure. If you reduce the salt, you can probably give a healthy life for your people who are seeking advice. This is not only the advice that is given for my fellow colleagues who are seated here, it is an advice, general advice given to all of you, so that the one thing that you can practice at home is to reduce the salt, reduce the salt, reduce the salt. I am reminded about a comment given by Crazy Mohan some years back. Uppilla pandam kuppayile, remove it. Uppilla pandam thoppayile. அப்படின்னு சொன்னார். Still I am trying to recollect it. So you need to remember that reduction of salt will pave a way for these individuals to get rid of the problems of hypertension and its complications. So remember all these important messages that we are going to give it today is not only going to help those doctors who have assembled here, not only to those 100 people or 150 people who are assembled here, it should go beyond. If you leave the hall, at least some messages what you are getting out of this particular meeting should be the message that you are going to give it to your people at home. And when you are walking, you need to tell that I have attended such a program yesterday. People were discussing about so many things, and you need to control the blood pressure. Lifestyle alone may not be sufficient. You need to go and seek the doctor's advice so that blood pressure will come down quickly with the medications. If you are able to control the blood pressure within a matter of 6 months after starting therapy by your doctor, you will live for a long period. The cardiovascular events like heart attack, stroke events come down. The scientific evidence tells you earlier the better. And if you are reducing the blood pressure to the goal what we want, it is within a matter of 6 months, you will get the maximum benefit of reduction of cardiovascular events. I think I've narrated the entire thing. One thing that I would like to tell you is that the World Hypertension League is involved in various activities, including the Congress, which is conducted once in 2 years. Last year in 2025 in Chennai, we had a big Congress called World Hypertension Congress. It was attended by very well-known people in the field of hypertension. Who is who in hypertension to dictate terms how to control the blood pressure. They were all there during our meeting. That meeting has been now recognized as a benchmark for people to follow in 2027, which is going to happen in Brazil. So people are shifting their
conference venue also. It is going to be happening in Brazil. Every time when I get involved for this meeting which are arranged by these people, they always mention Chennai meeting was the best meeting. Always they tell. So the amount of involvement by all our colleagues who had responded to my invitation, that shows not only the love, not only the affection, your involvement in spreading the knowledge to these people who have assembled here, your dedication to spread the knowledge across your own colleagues, across the entire world. So that is the one that I thought I should tell you. If you have any questions, please ask me. I think I've narrated everything in English. If you like to ask in Tamil, if you want, you can ask. No problem. YVC ready regarding high blood pressure and heart attack. Tell me. Heart attack and stroke காமனஸ்ட் கில்லர் டிசீஸ் உலகத்தில் நம்ம நல்ல கூட. இதுக்கு காமனஸ்ட் காரணம், ஒரு சிங்கிள் காரணம் சொல்லணும்னா ஹை பிளட் ப்ரெஷர், சுகர், கொலஸ்ட்ரால், ஓவர் வெயிட், செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் இருந்தாலும் காமனஸ்ட் ரீசன் வந்து ஹை பிளட் ப்ரெஷர். வெரி ஈஸி டு டயக்னோஸ், 10 செகண்ட்ஸ், நோ காஸ்ட். ஒன்ஸ் டயக்னோஸ் பண்ணப்பறம் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸில் ஈஸியாக சரியாக பண்ண முடியும் ஏர்லி ஸ்டேஜஸில். அதுக்கப்புறம் மெடிசின்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு nowadays the medicines also are very less expensive, easy to monitor, control ஆயிடுச்சு இல்லை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். So one reason that can be controlled easily and can reduce heart attack and stroke is high blood pressure. That is why உலக ஹைப்பர்டென்ஷன் நாள் இன்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுறேன். எல்லாருக்கும் இந்த ஃபோக்கஸ் வரணும், ஈஸியாக சரியாக பண்ண முடியும். I think Shanmugam, can you just tell about the lifestyle modification in the form of physical activity quickly? ரத்த அழுத்தம் குறையணும்னா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து குழந்தையிலேருந்து ஆரம்பிக்கும். இப்போ பள்ளிக்கூடத்துலலாம் நிறைய இதில் கிரவுண்டு இல்லை, பில்டிங் தான் நிறையா இருக்குது. அந்த காலத்தில் கிரவுண்டு நிறையா இருந்துச்சு. ஈவன் கிரவுண்டு இல்லைன்னா கூட நம்ம குழந்தைகளை வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே விளையாட்டுத்துறையில் ஈடுபடுத்தணும். இந்த ஈடுபடுத்துறதுல வந்து எல்லா விளையாட்டும் விளையாடலாம். அது ஈஸியான சிம்பிளான வந்து அடல்ட்டும் பார்க்க வேண்டியது வந்து வாக்கிங். சிம்பிள் வாக்கிங் இஸ் வெரி குட். டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 நிமிஷம் வாக் பண்ணலாம். அது காலையிலையோ சாயங்காலமோ உங்களுக்கு நேரம் எப்போ கிடைக்குதோ பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து கால் கையெல்லாம் ஆட்டி இடையில எழுந்து போயிட்டு நீங்கள் பண்ணலாம். வீட்டிலே பண்ணால் நீங்கள் டம்பிள் வச்சுக்கிட்டு இல்லை சைக்கிள் வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி உடற்பயிற்சி தினம் செஞ்சிங்கன்னா, அது வந்து விட்டுலாம் பண்ணக்கூடாது. தினம் பண்ணிங்கன்னா கட்டாயம் உங்களுக்கு ரத்த அழுத்தம் கம்மியாகும். Parandaman, why not you tell something about the pregnancy hypertension? ஸோ ஒரு ப்ரெக்னென்சி வந்தவங்களுக்கு ஹைப்பர்டென்ஷன் வந்துச்சுனாக்கா 2 வகையில் வரலாம். ஒன்று வந்து குழந்தை உள்ள கருவில் இருந்து கருனால வந்து பிபி வரலாம், இல்லை அம்மா வந்து ரொம்ப பருமன் அதிகமாக இருந்து சுகர் அதிகமாக இருந்து அதனால் பிபி வரலாம். இட்ஸ் கால் ப்ரீ ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் அண்ட் ப்ரீ எக்லாம்சியா, தெர் இஸ் லேட்டர் எக்லாம்சியா. ஸோ அதனால் கருனாலே அம்மாவுக்கு பிபி வரும், அம்மாவனாலே குழந்தை இது பிபி ஏறி அந்த வந்து குழந்தை எஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ இதில் என்ன முக்கியம்னாக்கா, இப்போ வந்து கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக லேட் ஆகுது, கல்யாணம் பண்ண பிறகு குழந்தை பிறகு லேட் ஆகுது, குழந்தை பிறந்து அது நார்மலாக பிறகு அதுவும் கஷ்டமாக இருக்குது. இது என்ன காரணம் சொன்னால் லைஃப் ஸ்டைல். சின்ன வயசுலேருந்தே அடலசன்ட் ஏஜ்லேருந்தே 15-16 வயசுலேருந்தே நம்ம உடல் பருமனை பார்த்துட்டு டயட்லாம் கரெக்டாக பார்த்து மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு சுகர் இல்லாமல் பிபி இல்லாமல் பார்த்துட்டே வந்தாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஏர்லியாக உங்களுக்கு வந்து காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாமல் குழந்தை வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம். இப்போ லேட்டாக மேரேஜ் ஆகிறதுனால எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர்டென்ஷன் முதல்ல வந்துடுது, ஈவன் பிஃபோர் மேரேஜே வந்துடுது. அதுக்கு பிறகு வந்து ப்ரெக்னன்சியில் வந்து உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேஷன் வந்துடுது. ஸோ அதை நம்ம ப்ரெக்னன்சியில் வந்து பிபி வந்துச்சுனாக்கா அம்மாவுக்கு காம்ப்ளிகேஷன். ஏன்னா பிபி வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரோக் வருது, பிபி வந்தால் ஸ்ட்ரோக் வந்துடும். ப்ரெக்னன்சியில் கொஞ்சம் பிபி ஆனாலும் ஸ்ட்ரோக் வந்துடும். ஸோ நம்ம வந்து 200 போகணும் அவசியம் இல்லை, 150-160 போனாலே வந்து ஸ்ட்ரோக் வரதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில். அதனால் ப்ரெக்னன்சியில் வந்து ஹைப்பர்டென்ஷன் வந்துச்சா ரொம்ப கரெக்டாக ஸ்க்ரீன் பண்ணி கரெக்டாக கண்ட்ரோலே வச்சுக்கணும். அந்த 140-130 வச்சுக்கணும் சிஸ்டர். இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் காம்ப்ளிகேஷன் வந்துடும். குழந்தைக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கும், அது அம்மாவுக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதனால் இதை தடுக்கணும்னு சொன்னால் நம்ம ப்ரெக்னென்ட் ஆன பிறகு குறைத்த விட ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து பிளான் பண்ணி அதை பிபியே வராத மாதிரியும், அது பிபி வந்தால் அதுக்கு உடனே எஃபர்ட் எடுத்து அது பிபியை குறைச்சி காம்ப்ளிகேஷன் வராமல் தடுத்தா நல்லது. Dr. Kannan is a cardiologist of Madras Medical College. High blood pressure வரும்போது ஹார்ட்டில் ஃபெயிலியர் ஆகும். ஹார்ட் ஃபெயிலியர்லாம் இப்போ காமன். ஒருவேளை 70-80 வயசு ஆச்சுன்னா கடைசியில் அவர் செத்து போகிறது ஹார்ட் ஃபெயிலியர் தான். பிளட் ப்ரெஷர் இருந்தால் சீக்கிரம் செத்துருவார்.
ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்களேன். இந்த ரத்த அழுத்தம் வந்து மெயினாக வந்து ஹார்ட்டு, கிட்னி, பிரெயின் மூணையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஹார்ட்டில் வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவோம், அது இருதயம் செயல் இழக்கிறது. இன்னொன்று வந்து இந்த இருதய துடிப்பு வித்தியாசம் வந்து சார் சொன்னது மாதிரி ஸ்ட்ரோக்கெலாம் அதில் அதனால் வரலாம். இந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியர் எப்படி வருதுன்னா நேரடியாகவும் வரலாம், இல்லாட்டி ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வரலாம். ரெண்டு விதமையுமே நமக்கு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதில் எப்படி நம்ம என்ன நோயாளி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, என்ன சிம்டம் வருவங்க சொல்லுவாங்கன்னா, நடக்கும்போது மூச்சு வாங்குது, கொஞ்சம் நடந்தாலே அதிகமாக மூச்சு வாங்குது, கால் வீக்கம் வருது, இல்லாட்டி படுத்திருக்கும்போது திடீர்னு மூச்சு வாங்கி எழுந்துச்சு உட்கார வேண்டி இருக்குது. இதெல்லாம் தான் ஹார்ட் ஃபெயிலோட சிம்டம். இல்லாட்டி ரொம்ப ஒரு டயர்ட்னஸ், ஃபெட்டிக்னு சொல்லுவோம், ரொம்ப சோர்வாக இருக்குது, அது ஒரு சிம்டமாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியருங்கிறது இது வந்து முழுமையாக தடுக்கக்கூடிய ஒரு இந்த பிபியை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணாலே இந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இல்லாட்டி இந்த இதயம் செயலிழக்கிறது வியாதியிலேருந்து நம்மளால் காப்பாற்ற முடியும். இதுக்கு மெயினாக என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வர்றது தடுக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். வந்துச்சுன்னா மெயினாக சால்ட் சொல்கிற மாதிரி இந்த உப்பு கம்மியாக சாப்பிட்டா தான் அந்த நீர் வந்து உயிரினீர் சேர்றதெல்லாம் தடுக்க முடியும். ஸோ சில பேர் என்ன பண்ண வரும்போது கொஞ்சம் உப்பு குறைச்சாலே வீக்கம் குறைஞ்சிரும். ஏன்னா உப்பு கம்மியானாலே உங்களுக்கு வந்து நீர் அதோடு சேர்ந்து போயிடுது, அதனால் வந்து உங்களுக்கு தடுக்க முடியும். ஸோ இது வந்து முழுமையாக தடுக்கக்கூடிய ஒரு வியாதி ஹார்ட் ஃபெயிலியர் டியூ டு ஹைப்பர் டென்ஷனுங்கிறது. இருதய ரத்த அழுத்தத்தை நல்ல கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்து நல்ல டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி உப்பு கம்மியாக சாப்பிட்டாலே இதெல்லாம் தடுக்க முடியும். உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி. நீங்கள் எல்லோரும் வந்ததுக்கு, நாங்கள் கேட்டதுக்கு நீங்கள் வந்தீங்க. எல்லாத்தையும் பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள். மீடியா பீப்புள் தான் எங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு. பிகாஸ் நாங்கள் இந்த இதற்குள்ளே அரங்கத்துக்குள்ளே பேசிகிட்டே இருப்போம், நிறையவும் பேசுவோம், கேட்குற கேள்விகள்லாம் கூட பதில் சொல்லுவோம். ஆனால் இந்த அரங்கத்தை விட்டு போனதுக்கப்புறம் நானும் என்னுடைய பேஷண்ட் ரூமுக்கு வர்றவங்க அவங்க மட்டும்தான் இருப்போம், 1-to-1 இன்ட்ராக்ஷன். வேறு எங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்னென்னா, ஸ்கூலுக்கு போனோம், காலேஜஸ் போனோம், அவங்கக்கிட்ட ரோட்டரி கிளப்பில் போய் பேசணும், லயன்ஸ் கிளப்பில் போய் பேசணும், எங்கெங்கெல்லாம் மக்கள் கூடுறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் போய் பேசும்போது தான் அவேர்னஸ் நிறைய க்ரியேட் பண்ணணுன்றத ப்ராஜெக்ட்லாம் நாங்கள் நிறைய வச்சுருக்கோம். எல்லா டாக்டராலும் எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியாது. அட்லீஸ்ட் இங்கே சேர்ந்துருக்கவங்க எல்லாருமே பெரிய பெரிய ஸ்டால்வார்ட்ஸு, அவங்க மூலமாக வச்சு இந்த ஸ்கூலுக்கு போகலாம், இந்த காலேஜுக்கு போகலாம், இதை செய்யலாம் அப்படின்றது எங்கள் அசோசியேஷன் மூலமாக நல்லா செய்வோன்ற எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. ஐ திங்க் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம எல்லாரும் ஒன்றா சேரும்போது, நீங்கள் சேரும்போது, நாங்கள் சேரும்போது, அங்கே உட்காந்துருக்கவங்க சேரும்போது, டாக்டருங்க இங்கே சேர்ந்துருக்கும்போது, எல்லோரும் சேரும்போது நம்ம வாழ்க்கை மற்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் உயர்த்தம் கிடையாது, நம்மளே நம்ம வாழ்நாடு நீடிக்கிறோம் அப்படின்றது தான் அர்த்தம். தேங்க்யூ வெரி மச் ஒன்ஸ். தேங்க்யூ.